Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain dari 12 MIPA 1. Epidemiological transitional PSBB only complementary to holding COVID-19. Ahli epidemiologi menyebut transisi PSBB hanya pelengkap penanganan COVID-19. Jakarta, Kompas.com. Epidemiologist from Griffith University, Diki Budiman, said that the transitional large-scale social restriction PSBB policy was an additional or complementary strategy in handling the COVID-19 pandemic. Jakarta, Kompas.com. Ahli epidemiologi dari Griffith University, Diki Budiman, mengatakan kebijakan pembatasan sosial skala besar transisi PSBB merupakan strategi tambahan atau pelengkap dalam penanganan pandemi COVID-19. According to him, the DKI Jakarta provincial government must carry out tests and tracing, then continue with isolation and self-quarantine. That testing and tracking is the main strategy, said Diki to Kompas.com Tuesday, December 8, 2020. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan tes dan penelusuran, kemudian dilanjutkan dengan isolasi dan karantina sendiri. Itu pengujian dan pelacakan strategi utamanya, kata Diki kepada Kompas.com Selasa, 8 Desember 2020. This strategy must be optimized because if not, then there will be repeat PSBB which is not known when it will end. Diki said the pandemic in Jakarta was also affected by buffer areas, namely West Java and Banten. Pandemic control in the two regions is also said to have not been optimal. Strategi ini harus dioptimalkan karena jika tidak, maka akan terulang PSBB yang tidak diketahui kapan akan berakhir. Diki mengatakan pandemi di Jakarta juga dipengaruhi wilayah penyangga, yakni Jawa Barat dan Banten. Pengendalian pandemi di kedua wilayah tersebut juga dikatakan belum optimal. Of course, the pandemic condition in the buffer zone will affect the situation for controlling COVID-19 in the capital city if there is not control at the border. And this will continue to happen as long as this control is not carried out equally and evenly in various regions, especially those on one island, said Diki. Tentunya, kondisi pandemi di buffer zone akan mempengaruhi situasi pengendalian COVID-19 di ibu kota jika tidak ada kontrol di perbatasan. Dan ini akan terus terjadi selama penguasaan ini tidak dilakukan secara merata dan tidak merata di berbagai daerah, terutama
yang berada di satu pulau, kata Diki. In the end, Diki said, pandemic control must be carried out with synergy and cooperation between regions, both at the provincial and district or city levels. The cooperation must also be facilitated by the central government. This has to be changed, and until now there has been no change, said Diki. Pada akhirnya, kata Diki, pengendalian pandemi harus dilakukan dengan sinergi dan kerjasama antar daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Kerjasama ini juga harus difasilitasi oleh pemerintah pusat. Ini harus diubah dan sampai saat ini belum ada perubahan, kata Diki. Head of Disease Prevention and Control Division DKI Jakarta Provincial Health Office Dwi Octavia said the addition of positive case in Jakarta as of Tuesday, December 8, 2020 was 101,074 cases. Thus, the cumulative positive case of COVID-19 in the capital city that have been confirmed to date are 146,601 case. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Octavia mengatakan, penambahan kasus positif di Jakarta hingga Selasa 8 Desember 2020 sebanyak 1.174 kasus. Dengan demikian, kumulatif kasus positif COVID-19 di ibu kota yang terkonfirmasi hingga saat ini sebanyak 146.601 kasus. Of this, it is known that 132,248 people have been declared cured with a cure rate of 90.2%. Meanwhile, 2,842 people died with a mortality rate of 1.9%. Dari jumlah tersebut, diketahui 132.248 orang telah dinyatakan sembuh dengan angka kesembuhan 90,2%, sedangkan 2.842 orang meninggal dengan angka kematian 1,9%. Dwi said this percentage was lower than the national death rate, which reached 3.1%. The number of active cases
in the capital city has now dropped by 22, so that the number of people still being treated of undergoing independent isolation is now 11,511 people. Dwi mengatakan, persentase ini lebih rendah dari angka kematian nasional yang mencapai 3,1%. Jumlah kasus aktif di ibu kota ini sudah turun 22, sehingga jumlah orang yang masih dirawat atau menjalani isolasi mandiri kini menjadi 11.511 orang. The National Narcotics Agency, or BNN, noted a surge in the circulation of narcotics during the COVID-19 pandemic during February 2020. Officers had secured 1 ton of crystal methamphetamine. Badan Narkotika Nasional atau BNN mencatat adanya lonjakan peredaran narkotika saat pandemi COVID-19 selama Februari tahun 2021. Petugas telah mengamankan 1 ton sabu. Deputy for Drug Eradication at BNN, Armand Depari, said, entering the beginning of 2021, drug trafficking has increased. Deputi Pemberantasan Narkoba BNN, Armand Depari, mengatakan, memasuki awal 2021, peredaran narkoba semakin meningkat. We see an increasing development trend. In February, BNN has confiscated more than 1 ton of methamphetamine type drug, said Armand in Jakarta Wednesday, February 24, 2021. Kami melihat tren perkembangan yang meningkat. Pada Februari, BNN telah menyita lebih dari 1 ton obat jenis sabu, kata Arman di Jakarta Timur, Rabu 24 Februari 2021. He explained, apart from crystal methamphetamine, other types of marijuana are a favorite item often ordered by narcotic abusers. Dijelaskannya, selain sabu, jenis ganja lainnya menjadi barang favorit yang kerap dipesan oleh para penyalahguna narkoba. Despite a lot of marijuana has only been disclosed by the National Narcotics Agency, we have not totaled it with the result of cases disclosed by Customs and Police. He said, ganja ini cukup banyak yang baru diungkap Badan Narkotika Nasional. Kita belum menjumlahkannya dengan hasil perkara yang diungkapkan pihak Bea dan Polri, ujarnya. He added,
that currently Indonesia is one of the countries that has become a haven for narcotic trafficking. The reason is because there are still many requests. The dealers are brave enough to distribute these illicit goods. Ia menambahkan, saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi surganya peredaran narkotika. Pasalnya, karena masih banyak permintaan, para dealer cukup berani mendistribusikan barang haram tersebut. Because he continue, if there is no market demand, the supply will be empty, so that the dealer will lose the market and Indonesia can be freed from narcotics. Sebab, sambung dia, jika tidak ada permintaan pasar, pasokan akan kosong sehingga para pedagang kehilangan pasar dan Indonesia bisa bebas dari narkoba. We will conduct research of survey. Is it true, as we said earlier, the increase in supply is also influenced by demand from user, he said. Kami akan melakukan riset atau survei. Apakah benar seperti yang kami katakan tadi, kenaikan pasokan supply jika dipengaruhi oleh permintaan dari pengguna, ujarnya. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.